and we have 0,025 cubic decimeter of the hydrogen gas. Now remember, those two are reactants. Reactants is what you start with. So how much of the product is present in the beginning? Kom, ons was gister hierdeur gewees. Aan die begin, as jy die reagense in die houer gooi, hoeveel van die produkte het al gevorm? Okay, gaat ons weet. As ek begin met my eier en my meel, hoeveel koek het ek al? Nothing. So if you start with the reactants in the beginning, you put them into the container, you put on the lid. How much of the product is there? Nothing. You start with 0 moles of the product. Nee, want dit het nog nie gevorm nie. Graad 10s, ons kan nie so sukkel nie. Lyk beter. Stem julle almal saam, aan die begin is daar niks van die produkte nie. Al stem jy nie saam nie, sê net ja, want ek gaan nou aanbeweeg. Julle is te erg. Okay, and then we did the limiting reactant and we said hydrogen gas is limiting, meaning that we are going to use all of it. So nadat die reaksie plaasgevind het, hoeveel waterstofgas is daar nou nog? Dis op die bord. Nadat die reaksie plaasgevind het, hoeveel waterstofgas is daar in die houer? Niks, ons het dit opgebruik, né? And then we went and we said, the nitrogen gas, originally we had 0,01 cubic decimeters. Daar is hy. Toe gaan sê ons, okay, ons moet uitwerk hoeveel het gereageer. So die stikstof en die waterstof reageer 1 tot 3. They react in a ratio of 1 to 3. So if we know this is the amount of hydrogen gas that reacted, hoekom weet ek dit is wat gereageer het? Want hy is die beperkende reagens. Nee? Then it means that this amount of the nitrogen gas would have reacted. How did I get that? I just divided by 3. Almal by? Goed, ek gaan in elk geval nou aangaan. In other words, the amount of the nitrogen gas left will be what was there originally minus the amount that reacted, and that is 0,002 cubic decimeters. Now this is after the reaction has taken place. So what else will be present in that container? Hoekom doen ons hierdie reaksie? Ons wil die produk vorm, né? So daar gaan nou nie meer 0 volume van die produk teenwoordig wees nie, daar het nou van die produk gevorm. How can we determine how much of the product? We take the limiting reactant to the product ratio. And we say that is 3 to 2. So we know that 0,024 of that will react. In other words, if we use the X method, and you do that, that's the amount of NH3 that would form during the reaction. Always limiting reactant to product. Okay, so dit is ook teenwoordig in die houer na die reaksie plaasgevind het. Good. So what do we do now? We say all of these added together will give me 0,018 cubic decimeters of gas present. Because the question was, calculate the volume of gas that will remain in the container after the reaction is completed. So hulle gee nie dan om wat se soort gas dit is nie. Hulle vra net hoeveel gas is daar in die houer na die reaksie plaasgevind het. Goed.
Julle reg met daai ene, kan ek aangaan na 8.1.4 toe? Nou sê hulle vir jou in 'n ander eksperiment reageer 80 gram waterstofgas met stikstof. So it's the same reaction. Nitrogen plus hydrogen yields ammonia. Like that. And they say that you have 80 grams of the hydrogen. Hulle sê nie vir jou hoeveel ammonia nie. So does it matter? No, that means that one will be the limiting reactant. Okay? Ek het ons gister vir julle gesê, as hulle nie spesifiseer wat se een is die beperkende reagensie, dan werk jy met die een wat hulle vir jou gegee het. They say calculate the number of moles of hydrogen gas that reacted. So for that, we're just going to say in this reaction, moles is equal to mass divided by molar mass. Okay, now they're saying calculate the volume of the nitrogen gas used at STP. So jy kan een van twee goeders doen. Jy kan of hierdie ene nou omsit na volume toe en dan die volume verhouding gebruik, of jy kan eers die mol verhouding gebruik en hom dan omsit na volume toe. You're going to get the same answer because they are all gases. So you are allowed to use the volume ratio as you would the mole ratio. So ons is by 8.1.5. Sê hulle vir jou bereken die volume van die stikstofgas wat gebruik is. Now remember, we know it's in a relationship of 1 to 3. Hoeveel mol waterstofgas het gereageer? Hoe kan ek uitwerk hoeveel stikstofgas het gereageer? In the 1 to 3 relationship. Okay, so ek het net die 40 gaan deel deur 3. Het hulle my gevra hoeveel mol van die stikstofgas het gereageer? No, they asked for volume. So I'm going to use this equation. Okay. Die volgende ene is 'n empiriese formule ene. They say we've got lead that reacts with oxygen to form a certain lead oxide, but we don't know what the formula of the lead oxide is. So let's say it'll be PbXOY. Nee, ons weet nie wat die verhouding daar is nie. Ons gaan nou eers sy formule gaan kry. Ons weet daar's lood en suurstof in die produk. It's a lead oxide, so it has to be those two things, but we need to go and determine. Okay, hulle sê vir ons het 207 gram lood wat reageer met suurstof, maak nie saak hoeveel nie, en dit gee dan 239 gram van hierdie loodoksied. Okay, so all 207 grams of the lead, the pure lead, goes into the 239 grams of the lead oxide. It bonded with oxygen. All of it was used up
to form that. Now remember, our law of conservation of mass says you can't change it to something else, né? Dis lood in die een en dis lood in die ander een. Hy het nou net gebind met suurstof. So, what you have to see here is of the 239 grams of the lead oxide, 209 grams will be from lead. Hoe kry ek dit? Want daai 207 het nou gereageer met suurstof om loodoksied te vorm. So that 207, all of those atoms that made up the 207, those atoms still exist within the lead oxide. They just bonded to oxygen. Okay, goed. So waar kom die res van dit vandaan? Suurstof. Okay, in other words, now we can go and we can do our calculations. So remember, when you're doing empirical formula, you calculate the mole of the one, calculate the mole of the other one, and then divide it by the smallest ratio. In hierdie geval hoef ons dit nie met daai persentasies te doen en te sê dis 100 gram en so nie. Hulle het dit klaar vir ons in gramme gegee, né? So as ek die mol van die lood wil uitwerk, gaan ek sê dis massa gedeel deur molêre massa. Sy massa gaan 207 wees, molêre massa van lood is 207 hoeke op die kop. Een mol van hom. En nou gaan ek dieselfde doen met die suurstof. Why am I not saying it's O2? Remember, I'm looking at the mass of this thing. Nee? En in daai ene is dit mos nie suurstof die diatomiese element hier, dis mos suurstof die atoom wat daar reageer. Okay, so let's first start with the mass. Do you guys agree that this will be 239 minus 207? Nee, die res moet opgemaak word deur suurstof. So hierdie ene is eintlik lekker klaar in sy eenvoudigste vorm. But let's just quickly recap. If it wasn't already in its simplest form, you would have divided by the smallest one, né? So ons sal gaan deel deur die kleinste een en dan gesê het wat sy eenvoudigste vorm. In other words, the formula of the lead oxide that will form is this. Die empiriese formule goed is lekker maklik. Julle moet net kyk, hulle kan dit vir julle so ook vra. So dis maar net 'n ander manier om dit te vra.